Hi, a very good morning to all of you. I'm Shobhit, and it's an honor to be here today as an anchor for this event. On behalf of Aspiration Ias Academy, I would like to extend a very warm welcome to our distinguished guests and all the students who gathered here today. Your presence makes this event even more special, and I'm very confident that you'll find this event both informative as well as engaging. So we all know about civil service. We already know what makes it a very lucrative career option. We know about the prestige and the glory associated with civil service, and that it matches no other in terms of job satisfaction, security, diversity of work, perks and salary. So I'll not get into that. We also know that civil service is the backbone of the administrative machinery of the country, and no other job gives you this much freedom with these many opportunities. So there's no point getting into the discussion about the same either. So I would like to take a couple of minutes to explain what are we doing here, what is our vision behind this initiative. So we on behalf of Aspiration Ias Academy, our vision is very simple. It is to inspire young and bright students like yourself to aim for civil service as a career option and to guide them every step of the way. We very strongly believe that Bengal has a huge untapped potential which needs to be harnessed, and we want to assist you in this journey and help fulfill your dreams. We are extremely privileged to have with us an extremely distinguished panel of civil servants who are known to uphold through their service the principles of dignity, integrity and incorruptibility. They have achieved the highest standard of efficiency and integrity in public life, and they are currently laying the foundation and the traditions of their service by their character and their abilities and by the sheer spirit of their service. So I consider it a great honor to welcome on stage Srimati Shushmita Bhattacharya. She is currently serving as the Additional Commissioner, Systems and Data Management. May I request Madam to just welcome Shushmita ma'am with a bouquet of flowers. Shushmita is an ex-research fellow at ISI Kolkata. She has served in diverse roles such as customs, port, airport, and investigative wings such as GST and audit. She is currently posted as an Additional Commissioner, Systems and Data Management. She is a part of the Indian Revenue Service. So, I would like to invite and call upon Maushumi Madam, Maushumi Shah, to deliver her welcome speech. নমস্কার, শুভ সকাল। আমরা প্রথমেই অ্যাসপিরেশন আইএস একাডেমির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সুদূর প্রান্ত থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং সুস্বাগতম। প্রথমেই বলি, আপনারা আজকে এই যে সেমিনারটি অ্যাটেন্ড করতে এসেছেন, এটা হচ্ছে কেমন করে WBCS এবং IAS ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন, এই পরীক্ষা দুটিতে কিভাবে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন বা কি পদ্ধতিতে এগিয়ে গেলে
ইউপিএসসি অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরের নিয়োগের জন্য যে পরীক্ষা আয়োজন করে থাকে সেটাকেই বলা হয় WBCS অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস। এবং ইউপিএসসি অর্থাৎ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কেন্দ্রে যে পরীক্ষা আয়োজন করে থাকে কেন্দ্রে অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে নিয়োগের জন্য, সেটাই হচ্ছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত সেন্ট্রালের সর্বোচ্চ পরীক্ষা অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন। তো এই দুটি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন বিভিন্ন বিশেষ অতিথি। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে একজন বিশেষ অতিথি সুস্মিতা ম্যাডাম এসে উপস্থিত হয়েছেন, আরও অনেকে আসবেন এবং এই বিষয়ে আপনাদের জানানো হবে। তো আমি যেটুকু বলবো খুব সামান্য বলছি, আমি এই বিষয়ে দীর্ঘায়িত করছি না, কারণ আরও অনেক বিশেষ অতিথি আসবেন, তারা এই বিষয়ে আপনাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং এই সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি ছোটোখাটো বিষয় সম্পর্কেও আপনাদের সামনে আলোচনা করে বিষয়টি তুলে ধরবে। পশ্চিমবঙ্গে যে WBCS পরীক্ষা হয় সেটি আমাদের যদি দেখা যায়, সেখানে যদি আমরা প্রথমে থেকেই অর্থাৎ যখন আমরা মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা শুরু করি বা তারপর গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের পড়াশোনা শুরু করি, সেই সময় থেকে যদি আমরা প্রতিটি বিষয় খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং একদম গভীরে গিয়ে পড়াশোনা করি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় WBCS পরীক্ষায় সফলতা পাওয়াটা অনেকটাই আমাদের কাছে সহজ হয়। এরপরে দরকার সেটা হচ্ছে একটা সঠিক পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক পড়াশোনা। তাহলে মনে হয় আমরা যদি এইটুকু করতে পারি, অনেকেই যারা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন, অনেকেই যদি এই সঠিক পদ্ধতি এবং পথটা অবলম্বন করেন, তাহলে মনে হয় এই পরীক্ষায় অনেকেই আমাদের এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা সফল হতে পারবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে, আমাদের সেন্ট্রালের যে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত CSE অর্থাৎ যে পরীক্ষার মাধ্যমে IAS, IPS, IFS, IRS এর মতো সম্পূর্ণ বিভিন্ন দপ্তরের যে সর্বোচ্চ স্তরের যে প্রশাসক নিয়োগ হয় কেন্দ্রের দ্বারা, সেই পরীক্ষায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ আমাদের অংশগ্রহণ কিন্তু খুবই নগণ্য। আপনারা এটা সবাই স্বীকার করবেন, খুবই নগণ্য। কারণটা আমার মনে হয় এই পদ্ধতিটা বা এই পড়াশোনার বিষয়টা সম্পর্কে সকলে সঠিকভাবে অবহিত নয় বলেই কিন্তু তারা পার্টিসিপেট করতে ভয় পায়, এবং পার্টিসিপেশন যদি না থাকে তো স্বাভাবিকভাবে সফলতাও খুব কম থাকবে। আমরা যদি এখান থেকে অংশগ্রহণই না করি, যদি 50 জন বা 100 জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তবেই তো 5 জন, 10 জন বা 15 জন এই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করবে, কিন্তু সেখানে দেখা যায় অংশগ্রহণের সংখ্যা খুবই কম। তো সেই বিষয়ে কেন কম তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এরপরে আমাদের যারা বিশেষ অতিথি তারা করবেন। তবে আমি একটা খুব সাধারণ কথা বলি যে কম হওয়ার পেছনে একটা মূল কারণ সকলের মাথাতেই এই বিষয়টা কাজ করে, দিল্লিতে না গেলে হয়তো IAS পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না। দিল্লি বেসড লার্নিং অ্যাপ্রোচ, এই কথাটার সঙ্গে অনেকেই হয়তো বিশেষভাবে পরিচিত। দিল্লি বেসড লার্নিং অ্যাপ্রোচ, তো এটা কি? এই জিনিসটাকে কিনতে পাওয়া যায় বাজারে? না। বানানো যায়? না। সেটা কি? একটা নির্দিষ্ট বিশেষ প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি, যেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্টুডেন্টরা সেখানে গিয়ে একত্রিত হচ্ছে দিল্লিতে। সেখানে তারা স্বপ্ন দেখছে IAS হওয়ার, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবছে কি পড়বো, কালকে কি পড়বো, গত পরীক্ষায় কি এসছে, তার রেজাল্ট কিরকম হয়েছে, তারা সবসময় সে বিষয়ে চিন্তা করছে, তারা ভাবছে, এবং তাদেরকে গাইডেন্স দেওয়ার জন্য ওখানে কিছু কিছু একাডেমিও গড়ে উঠেছে। তো তারা বিভিন্ন মেটেরিয়ালস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে তারা এমন একটা বাতাবরণ আবহাওয়া তৈরি হয়েছে যে IAS চারিদিকে এই পরিস্থিতি। এটাই কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা সেটা দেখতে পাই না। তার কারণ হচ্ছে সবাই তো ভাবছে যে দিল্লিতে গেলে পড়তে পারবো, তো দিল্লিতে গেলে সেখানে একটা ভাষার সমস্যা রয়েছে। সকলের মধ্যে এই ধারণাও কাজ করে যে সেখানে গেলে আমি ইংরেজি ছাড়া অথবা হিন্দি ছাড়া আমি IAS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবো কি করে। আমরা যে বাংলাতেও পারি সেই বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু দিল্লিতে গেলে অবশ্যই আপনি বাংলাতে কিন্তু সেখানে কোনো সহযোগিতা পাবেন না।
সে বাংলাতে পড়তে গেলে আপনাকে পশ্চিমবঙ্গেই সেই আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। কেন আমরা কেন পারবো না? আমরাও পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। এখানে আমরাও ভাববো যে আমরাও আইএস হতে পারি, আমরাও দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে কেন নিযুক্ত হতে পারবো না? ছোটবেলা থেকে প্রথম থেকেই যদি আমরা সেই লক্ষ্যভিত্তিকভাবে পড়াশোনা করি, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, তাহলে আমরাও সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো এইসব বিষয়ে আলোচনা করবেন, কিভাবে কোন পদ্ধতিতে পড়লে আমরা এই জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবো এবং আমাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে আস্তে আস্তে বাড়বে, সেই বিষয়ে আমরা আজকে এখানে জানাবো এবং আশা করি যে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, খুব বেশি দীর্ঘায়িত করবো না। তা আশা করি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। শেষ করছি, নমস্কার। ধন্যবাদ মৌসুমী ম্যাডামকে, তিনি আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করলেন। Next, it is my privilege to invite Mr. Ratan Ghosh, Director, Aspiration Ias Academy, to the podium. Would like to request him to speak on strategies to kickstart civil services exam preparation. Thank you everybody present here. I am Ratan Ghosh, Director of Aspiration Ias Academy. First of all, I will let you know why did I have taken the initiative to start this Aspiration Ias Academy here. From my own experience, I have seen those who are from Bengal, they are getting much more difficulties and toughness to reach to Delhi for the preparation of civil service. And the environment prevailing here is not much more enough to crack the civil service. And that make me to think to open the academy here, that is Aspiration Ias Academy. Again, I am telling you, I have given much more emphasis on the language Bengali. We have much more talent in this language, but they are not sitting in the exam of civil service by fearing that it's not for us. Many students I have seen, they're brilliant, they could crack it, but in spite of that, whenever I am talking with them, that why you are not sitting for civil service? The answer is, oh, it's a toughest exam, I can't sit for it. This phobia I have seen prevailing among the students, those who are preparing for state civil service. Again, those who are preparing for state civil service, I ask them, as you are preparing for state civil service, why not to take much more effort little bit so that you can crack the civil service? No, I can't take it, because their answer is little bit right. The exam pattern and orientation of West Bengal civil service is little bit deviated from the UPSC civil service. And why this is happening? Again, I would like to remind all of you, each of every, I think present everybody knows that those who are from Bihar and UP, they are getting much more selection in UPSC civil service. Why? It seems like that they are much more intellect than that of us. Never. Thing is that whenever UPSC is changing its syllabus and pattern, they are immediately changing their pattern of state civil service. They are always making the syllabus at par with the UPSC civil service, so that those who are preparing for state civil service, they can get the weightage in their UPSC civil service. So if a student is almost 70% prepared for the state civil service, 100% prepared for state civil service, and that is amounting to 70% of the UPSC state civil service, then his preparation of 30% is not much effortful to reach to that target point. Then he is thinking that as I have cracked the state civil service, or as I am preparing for state civil service, why not to sit for the UPSC civil service? 1 minute, excuse me. एक मिनट.
Sorry for interruption, little bit. So, if the West Bengal syllabus is akin or at par with the UPSC civil service, then those who are from here, they will also think to write the exam, UPSC civil service. But the question lies here, why very less selection from West Bengal in UPSC civil service? Could you imagine? Why? Selection as well as, not only selection, you will get this, the aspirants are very less here. Civil service aspirants, UPSC civil service aspirants are very less compared to the other states here. Why? First of all, they do not know, they knows that this exam could be written only in English or Hindi. Many more students do not write that what is your right and how you could write. Simply they are thinking, my master, he don't like in the medium of English, that's why I can't sit for the exam. But this is not the truth. Thing is that you can write the exam any one language, that is 22 language mentioned in the 8th schedule of the Constitution, along with English. So Bangla is there. Why you are not daring to write that? You do not have the ample opportunity to get a good guidance. Again, books, there is a shortage of books also for the sake of education. Bengali medium books are not much more. Means if you want to crack the civil service, you have to go little bit English version books also. That much of idea, that much of knowledge you should have to understand and to read English and to understand that. If we have that, you can write the exam in Bengali version because you have the access to knowledge. Once you are getting the power to read and understand of English, that's enough. That's enough that you can write the exam in Bengali. So if books are not available here in Bengali version, means it's available but not that much to crack the civil service. Then if you have to go through English version books, just go through. After going through, whatever the points you are getting from that books, if you are going through your topics, listen. After going through whatever the points you are getting, just jot it down in your own mother tongue, that is in Bengali. That's the cream. If you think that I have little bit intelligence in English, then don't bother. Much more information. If you go our website, you will get to see each and everything, as well as English and Bengali, you will get to see. What is? There will be two options, Bengali and English. Whenever you look, our website will be open, you will get to see Bengali or English. If you are a Bengali civil service aspirant, each and everything instantly will be transformed to Bengali. If you English medium aspirant, each and everything will be shown to you in English medium. So preparation of civil service, again I will tell here, many more students even do not know that it could be written in Bengali. Along with that, the myth among the student is this: by writing in Bengali, nobody could crack. By writing in Bengali, clearing the civil service, it's not possible. This myth many people have. Even if they have intelligence, but the myth is not broken in them. Now how to break this one? That's why the Aspiration Ias Academy has taken the initiative that Bengali medium, English medium, there is no difference. UPSC is not making any difference. Do you know how many percentage of students are getting selection in UPSC that they do not have the English medium? Many more. It's more than 30% students they are getting selection. So why Bengali medium students should not take the initiative to write the exam in Bengali? Due to the lack of guidance, lack of
enough book to prepare for the civil services, yeah, to get rid of all these shortage. Aspiration Ias Academy thought it's better to facilitate all these students, those who want to be civil service aspirant, whatever is needed for the civil service to provide. So that is the aim of the opening of the academy. Much more students, those who are intelligent enough to crack the civil service, they will sit for the exam, and due to the lack or shortage of some resources, they are failing to crack it, and lack of some guidance and proper guidance, they will get from here and they will crack the civil service. This is the motto of the Aspiration. Again, I will let you know, many students are asking that how many hours we have to go through for civil services, that is UPSC civil services. Each and everybody's head that is concentrated to the single point, those who are cracking the civil service, how many hours it takes. There are many IAS and IPS officers here, they will let me make it. Hours doesn't matter. As our dignitaries is here, so I am including here whatever I have to tell, I will tell you in between. I am frequently. So dignitaries is here. Let them speak and let them let you know how they crack the civil service and what are the mode and how they have got selection, personal experience. Share with they will share with you. So it's better. I am living right now and later I will talk. Okay? Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome our distinguished guest, Mr. Tanmoy Chakraborty, to the stage. We are absolutely honored to have him with us today. We are grateful for his presence. Please join me in welcoming him. May I request ma'am to welcome him with a bouquet of flowers. Mr. Chakraborty is a textile engineer by profession. He is an IAS officer of 2006 batch, currently posted as Director ESI under the Labour Department, Government of West Bengal. May I also invite Mr. Shumanto Bhomik, WBCS Executive, and Mr. Anupam Mitra, SRO1, to stage. And I would like to request ma'am to welcome them as well with bouquet of flowers. Next, with absolute pleasure, I would like to invite Srimati Shushmita Bhattacharya to deliver. Ladies and gentlemen, I'm also profusely elated to take this opportunity to introduce our key guest, Mr. Rajoria, on stage. Mr. Rajoria is a 2008 IPS batch officer. He served as DIG Burdwan Range before taking over as
CP Barakpur Police Commissionerate with the rank of DIG. I request ma'am to welcome Mr. Rajoria. May I now request Sushmita ma'am to deliver her speech. হ্যালো, আমি মনে করি সবাই বোধহয় বাংলায় কমফোর্টেবল। তো উইথ ইউর পারমিশন, বেশিরভাগটাই অলরেডি কভার্ড বাই রতন এবং মৌসুমী ম্যাডাম দুজনেই। তাও আমি বলছি কিছুটা, বাকি আমি এটা মনোলগ না হয়ে রাদার কোশ্চেন হলে সুবিধে হয়। তোমাদের কোয়েরি কি আছে, কি জানতে চাও, দ্যাট ইজ মাচ বেটার। প্রথম হচ্ছে যে কোনো ইনহিবিশন, মানে মনের মধ্যে কোনো বাধা রেখো না যে পরীক্ষা বাংলায় দেওয়া যায় না। আমি নিজে বাংলায় দিয়েছি পুরো পরীক্ষা, এন্টায়ারলি ফর এ ডিফারেন্ট রিজন, যাতে আমি পুরোটাই বাংলায় দিয়েছি। সো বাংলায় দেওয়া যায় না, বাংলায় বই পাওয়া যায় না, কোনো কথাটাই ঠিক নয়। 2 নম্বর হচ্ছে যে মানে প্রিপারেশনের জন্য কিন্তু প্রচণ্ড ডেডিকেশন লাগে। আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে যে পরীক্ষাটা দিল্লি বেস প্রিপারেশন, খালি দিল্লি থেকে ভালো হবে, কলকাতায় বসে হবে না, দ্যাট ইজ অলসো নট ট্রু। আমার এন্টায়ার প্রিপারেশন অনলি ফ্রম কলকাতা। আমি মানে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে নেভার সেট মাই ফুট ইন দিল্লি। সো আমার ফর প্রিলিমস, ফর মেন্স, ফর ইন্টারভিউ টোটাল প্রিপারেশন আমার কলকাতা থেকে হয়েছে, আমি নিজে নিয়েছি। সো এটা কোনো ইনহিবিশন বা কোনো বার নয়। কিন্তু যেটা মাথায় রাখতে হবে, তোমাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হবে। ইউপিএসসি একটা অত্যন্ত ডিমান্ডিং পরীক্ষা। রাদার এটা ভারতে, বা রাদার বলতে পারো এখন বলা হয় অলমোস্ট পৃথিবীতে নেওয়া সব থেকে কঠিন পরীক্ষা। তার কারণটা হচ্ছে এটা সিলেবাস বাস্ট। এখানে এমন কিছু নেই যেটা তোমরা জানো না, কিন্তু সবই পড়তে হবে, সব মনে রাখতে হবে, প্রতিদিন আপডেট করতে হবে। আর এর মধ্যে প্রধান অংশ যেগুলোকে ঘিরে, সেগুলো জেনারেলি তোমরা পড়াশোনা যখন করো সেগুলোকে নেগলেক্ট করো। অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, পলিটি বা সোশ্যাল সায়েন্স পড়ার সময় যখন মনে হয় তখন সায়েন্স বেসড জিনিসগুলোকে আমরা মনে করি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি মন দিয়ে পড়বো। ইতিহাস ঠিক আছে, হয়ে যাবে, নট দ্যাট। ইউপিএসসি কিন্তু তোমার কাছে একটা নলেজ দাবি করে, অনেক বেশি নলেজ দাবি করে। তোমাকে আবার পুরনো তোমার স্কুলের টেক্সট বইগুলো বার করতে হবে, ছেড়ে সেগুলোকে আবার প্রথম থেকে ভালো করে পড়তে হবে এবং নিজেকে আপডেটের মধ্যে রাখতে হবে। নিউজে তোমাকে একদম শুরুতে থাকতে হবে, অর্থাৎ তোমাকে তোমার দেশ, তোমার প্রদেশ, তোমার দেশ এবং ভারত, শুধু ভারত নয় বিশ্ব সম্পর্কে তোমার যে কোনো নিউজ এবং তার সঙ্গে রিলেটেড ব্যাপারগুলো তোমাকে তা নখদর্পণে রাখতে হবে বললে বোধহয় ঠিক হয়। এবং এটা নিয়মিত করে যেতে হবে। একটা যে কোনো ন্যাশনাল ডেইলি খুব ভালো করে ফলো করতে হবে। নিজের ভাষার উপর দখল থাকতে হবে। তুমি বাংলায় পরীক্ষা দাও বা ইংরেজি, ভাষার উপর দখল থাকতে হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট ইউর আনসার। তোমার আনসারটা তোমাকে লিখতে হবে, তো শর্ট, যত শর্টেস্ট পসিবল ওয়েতে। কখনো কখনো বলা হয় একটা প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছ থেকে অনলি 20টা শব্দের মধ্যে দাবি করা হচ্ছে। সো ভাষার উপর একটা রীতিমতো দখল না থাকলে এটা আননোন কোশ্চেনের ক্ষেত্রে করা মুশকিল। সব বিষয় তোমার জানা, প্রশ্নটা একটু অন্যরকম আসলো, লিখতে গেলে ভাষার উপর দখল চাই, তাহলে সেটা তোমাকে রাখতে হবে। তোমার ভাষা, তুমি যে বাংলায় লিখবে মনে করো, তো বাংলা ভাষার উপর তোমার দখল থাকতে হবে অবশ্যই ভালোভাবে। এটা তোমাকে খুব সাহায্য করবে, তোমার নলেজ তুমি গাদার করে নেবে, বাট লেখাটায় তোমাকে খুব সাহায্য করবে। তাই এগুলো মাথায় রেখে আমার রাদার মনে হয় তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আমি কিছু তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। স্যার অনেক বেটার প্রিপারেশন করে এসছেন এবং স্যার 3 ঘন্টার স্টেজ নেবেন বলেছেন। সো উনি আরো ভালো করে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। হ্যাঁ, সো তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো, বলো। When we are writing the mains paper, the only constraint so ma'am, the only constraint that I really face is that while writing the answer, I'm unable to complete the paper within that 3 hours. So how to manage this time constraint? And along with, if it is like 150 to 250 answers, so are we supposed to complete the full length or can we reduce it? Did you keep counting the words while writing? Yes, I like there you lose some time. সেখানে তুমি কিছু সময় নষ্ট করে ফেলেছো। ডোন্ট কিপ কাউন্টিং ইউর ওয়ার্ডস, ইউ কিপ ইন মাইন্ড কি এক লাইনে আমি এতগুলো লিখছি, মানে এতটা লাইন হলো, মানে মোর অর লেস কভার হলো। 5-10 ওয়ার্ড এদিক ওদিক কিছুই নেই, এসে যায় না, ইউপিএসসি মাইন্ড করে না, ঠিক আছে? আর বারবার লেখার হ্যাবিট, ইউ হ্যাভ টু রাইট মেনি টাইমস ইন হোম টু পিক আপ দ্য স্পিড। তোমাকে এটা করতে হবে। এবং তোমার যদি ভালো করে প্রিপারেশন থাকে, অর্থাৎ কন্টেন্ট
তোমার যদি ভালো মেমোরাইজ থাকে তাহলে তুমি আরো স্পিডে লিখতে পারবে, রাদার তোমার সেখানটাতে দেখবে তোমার স্পিড বেশি হয়ে যাচ্ছে, তোমার মাথা মানে ওটা ততটা এগোচ্ছে না। ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করো বাড়িতে বারবার লেখা প্র্যাকটিস করা, স্টপ কাউন্টিং দ্য ওয়ার্ডস, রাদার তুমি একটা সাইজ মনে রাখো যে এতটা সাইজে আমার এতটা ওয়ার্ড কভার হচ্ছে। Yes, ma'am, that is what I'm doing. Like 1.5 minutes does cover my 150 words. So, ma'am, I would like to know that how to actually, do I have to complete all that 20 questions? How do I manage the time? Or that is what the constraint is. It's totally speed. It's totally speed. You keep on writing. Set a time clock, set the timer, and try to write the question answers. Okay. Thank you so much. সুস্মিতা যে আনসারটা দিল একদম একই কথা আমিও বলবো। যখন তুমি প্রিপারেশন নেবে, এই প্রিপারেশনটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয় না, 2 মাস 4 মাস 6 মাসে আইনস্টাইনও পারবে। এবার 1 বছর 2 বছর 3 বছর ধরে যখন তুমি এর পেছনে লেগে আছো, একটা সময় আসবে যখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে আমি কতটা চিন্তা করলে তার থেকে কতটা উত্তর বেরোয় আর তাতে মোটামুটি কতটা ওয়ার্ড হয়। যখন আমি সাদা খাতায় লিখছি, ধরো A4 সাইজের নর্মাল সাদা খাতা যখন আমরা লিখি, আমি একটা সাদা খাতার পৃষ্ঠায় সাধারণভাবে 20টা লাইন লিখি। আমার একটা লাইনে সাধারণভাবে 8টা শব্দ থাকে, আমার এক পৃষ্ঠায় 160টা শব্দ হয়। আমি যদি 1.5 পৃষ্ঠা লিখি, আমার জানা আছে এখানে আমার 300 ওয়ার্ডের মধ্যে হয়ে গেছে। গোনা সম্ভব না একটা একটা করে ওয়ার্ডের, গোনা উচিত না স্যার, অ্যাবসলিউটলি টাইম নষ্ট করবে, তুমি কখনো ওয়ার্ড গুনতে পারবে না। আর ওই যেটা সুস্মিতা বললো এক্স্যাক্টলি, ওই ইউপিএসসি 10-15টা ওয়ার্ডে কিছু মাইন্ডও করবে না। তারা দেখবে তোমাকে বলা হয়েছে 150 ওয়ার্ডে লিখতে, তুমি 5 পাতা লিখেছো, তাহলে তোমার এগেনস্টে চলে গেল। মানে ওই প্রশ্নের নম্বর তো গেলই, প্লাস অন্য প্রশ্নের সময় গেল, কারণ এখানে সবকটা প্রশ্নের প্রতি গুরুত্ব আছে, নম্বর সব জায়গায় আছে। তো এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই, কতটা ভাবলে কতটা উত্তর বেরোয় আর তাতে কতটা শব্দ হয়, এটা তুমি 1-2 বছর ধরে প্র্যাকটিস করেছো, তাতে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে যে আমি এতটা লিখলে মোটামুটি এত ওয়ার্ড কাউন্ট হয়। এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড কাউন্ট নেভার এভার ইউ হ্যাভ টু। আর আমি জাস্ট আরেকটা লাইন অ্যাড করব, তোমাদের যেটা আরেকটা খুব হেল্প করবে, রাদার দ্যান রিডিং অনলি দ্য নিউজ, ইউ শুড গো থ্রু দ্য আর্টিকেলস। ইংরেজি বা বাংলায় যে যে ভাষায় প্রিপারেশন নিচ্ছ, আর্টিকেল ভালো করে পড়ো। আর্টিকেল থেকে তুমি তোমার ভিউ পয়েন্টও পাবে, শর্টে কি করে বলা যায় সেটাও দেখতে পারবে, তোমার ইমপ্রুভমেন্ট হবে। গো ফর দ্য আর্টিকেলস, ঠিক আছে? বাকি স্যার টোটাল প্রিপারেশন নিয়ে এসছে। Thank you for that short and delightful speech, and thank you very much for taking the time to share your experience on the subject. I think your bright ideas and comforting guidance will have a great positive impact on all the students and the attendees. Next, I consider it my privilege to invite Mr. Alok Rajoria onto the stage to deliver his speech. Thank you. Though I'm not Bengali, but I'm more than Bengali now, because I have already served more than almost 13 years here. And I know you people might be much more comfortable in Bengali than English. So I'll try mix Bengali English to reach to you, to put forward my viewpoints. First of all, thank you Aspiration. আপনা এই যে সুন্দর এই অর্গানাইজ করেছেন, এটা it's a much felt need, যেটা খুবই দরকার আছে। অ্যান্ড যেটা আমার আগে বক্তারা মিস সুস্মিতা যিনি বলেছেন কি খুবই কম নম্বরে সংখ্যায় যারা আমাদের বেঙ্গল থেকে ইউপিএসসিতে পার্টিসিপেট করে, তার উত্তরটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। অ্যান্ড বেঙ্গল এই যেভাবে অন্য প্রতিযোগিতা আছে সেইভাবে এও প্রতিযোগিতা আছে, কম্পিটিশন আছে, সেখানে কোনোভাবে পিছিয়ে না যায় সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। তো প্রথমে আমি খুবই ছোট করে আমার যে বক্তব্য যে আছে, হোয়াট ইজ দিস প্রিপারেশন অল অ্যাবাউট, আমার যে ভিউ পয়েন্ট যে আছে সেটা শেয়ার করবো। অ্যান্ড দেন আপনাদের মধ্যে যারাই আছে তারপরে স্যার বক্তব্য রাখবেন,
ওনারা প্রিপেয়ার করে এসেছেন। অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক আপনাদের মনে যদি কিছু থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। তো ইউপিএসসি এর ডিমান্ড কি আছে, ইউপিএসসি চায় কি? প্রত্যেক এক্সাম কিছু না কিছু চায়। ধরুন ব্যাংকে একটা ক্লেরিক্যাল এক্সাম আছে, সে তার একটা চাহিদা আছে, টিচারের এক্সাম আছে তার একটা চাহিদা আছে, কি আমার এটা চাহিদা আছে, আমরা এটা টেস্ট করতে চাইছি আপনাদের। সেইভাবে প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে, এন্ড সেই প্রশ্নের মধ্যে যেভাবে আমি এগিয়েছিলাম কি ইউপিএসসি কি চায়। যদি আপনারা ইউপিএসসি এর অবজেক্টিভ দেখবেন এই পরীক্ষা করাবার, তার মধ্যে সবকিছু এর মধ্যে সার আছে, সারাংশ যেটা বলে, দ্য ক্রাক্স লাইজ দেয়ার। হোয়াট ইজ দ্য ক্রাক্স আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি। ইউপিএসসি চায় একটা এমন ছেলে মেয়ে যে নিজে চোখ কান খোলা রাখে, ওর আশেপাশে যতগুলো ঘটনাক্রম চলছে সেটাকে ভালো করে দেখে বুঝে, এন্ড দেখে বুঝার পরে নিজে তার্কিক ক্ষমতা ওর মধ্যে রয়েছে, সেই তার্কিক ক্ষমতা দিয়ে ও নিজে ভিউ পয়েন্ট তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। এটা হচ্ছে ইউপিএসসি এর চাহিদা। যদি আপনারা সেটা করতে পারেন, আপনারা ইউ আর থ্রু দিস এক্সাম। তার মধ্যে একটু আগে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলো কি ভাই আমি তো লিখতেই পারছি না, এই এত বড় হয়ে যাচ্ছে। তো স্যার উত্তর দিয়েছেন কি এটা দেখতে হবে না কি কত বড় আছে, ইয়া আপনারা যখন ওই লেভেলে পৌঁছে যাবেন তখন আপনারা লিখতে পারবেন। নাও এখানেই উত্তর আছে কি ইউপিএসসি এমন লোককে খুঁজছে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার উত্তর এত ওয়ার্ডসে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সেম প্রশ্ন একটাই, আপনাকে বলবে কি 20 ওয়ার্ডসে এর উত্তর দাও, 20টা। তারপরে বলবে 200 ওয়ার্ডসে উত্তর দাও, তারপরে বলবে নট লেস দেন 1000 ওয়ার্ডসে উত্তর দাও। সেম প্রশ্নটা সেম আছে উত্তর, লেকিন আপনাকে বুঝতে হবে কি কোনটা লাইন কোনটা জিনিস আমি লিখলে সেই প্রশ্নটাকে এত শব্দের মধ্যে বেস্ট আমি স্যাটিসফাই করতে পারবো। The best possible answer you will have to find out based on your understanding of the subject, and that's what UPSC is asking from you. যদি আপনারা এটা করতে পারেন then you are through. ওখানে কোন ভাষায় আপনি এক্সাম দিচ্ছেন, আপনি বেঙ্গলিতে দিচ্ছেন, ইংরেজিতে দিচ্ছেন, হিন্দিতে দিচ্ছেন, অন্য কোনো ভাষায় দিচ্ছেন, সেটা খুব যায় আসে না। ডেফিনেটলি একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ইংলিশ বিকজ অফ দি ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ওর মধ্যে বইগুলো বেশি সংখ্যায় আছে, তাই জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ আছে ইংরেজি এ। বাট তার মানে এটা নয় যে বেঙ্গলি এ যেটা আছে সাফিসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল নেই, যে আপনারা প্রিপেয়ার করতে পারবেন না। এটা এক নাম্বার। 2 নাম্বার, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে হোয়াট এভার আই এম টেলিং ইউ, আই এম টেলিং ফ্রম মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স। 3 নাম্বার, ইউপিএসসি রিসার্চার্স কে খুঁজছে না, এমন ছেলে যে রিসার্চ করতে জানে, একটা শব্দ আছে তার শব্দে ব্যাখ্যা, 1 ব্যাখ্যা 2 ব্যাখ্যা 3 ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাই পর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে, তেমন লোককে চায় না। ইউপিএসসি লোকটি কি চায় স্মার্ট এন্ড সিম্পল। খুবই আমি একটা এমন অপোজিট টার্মস ইউজ করছি, সিম্পলও আছে স্মার্টও আছে। হাউ ইজ ইট পসিবল? তাই তো আপনাদের মনে হচ্ছে সিম্পলও আছে স্মার্টও আছে। Now UPSC never likes any person who is himself confused and confuses examiner by giving answers which don't make much sense. Prima facie দেখলেই সোজাসুজি বুঝতে পারছি না, একটু আর মাথা লাগাতে হবে। সচ এই ধরনের প্রশ্ন, এই ধরনের উত্তর ইউপিএসসি চায় না। তার মানে এই ধরনের পার্সোনালিটি, ব্যক্তিত্ব চায় না। এমন ব্যক্তিত্ব চায় যে একবার বোঝার পরে নিজে জিনিসটাকে খুব সরল ভাষায় লিখতে পারে। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কেন চায় এটা? কেন কি ইউপিএসসি যাদেরকে সিলেক্ট করছে ওদের কাজ হচ্ছে যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, যাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা ডিফারেন্ট লেভেলে থাকে, তাদেরকে সরল ভাষায় বোঝানো, আর মানুষকে সরল ভাষায় বোঝানো কি আমরা এটা করছি আর এটা করলে ভালো হবে। সো দ্য সেম থিং they are asking from you. If you can answer that, then আপনি নিশ্চয়ই সফলতা পাবেন।
এর জন্য কোন ভাষা আছে, আমাকে কত ঘন্টা পড়তে হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। অ্যান্ড আমি কিছুদিন আগে আমার একটা রিলেটিভ আছে, তার জন্য জাস্ট আমি কোশ্চেন পেপার দেখছিলাম, দেখার সময় আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম কি ইউপিএসসি যে আমার সময় ছিল আর আজকে আছে তার মধ্যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন? সো দ্য ডাইরেকশন ইজ that they no longer want a person who was really very good in getting good numbers in university. Earlier that was the main, rather I would say one of the top concern. So there were two subjects. Right now there is only one subject, and the committee on basis of which this change was done wanted to have no subject. So এখন একটাই সাবজেক্ট আছে, তার মানে they are not asking any proficiency in any subject. Again যেটা বললাম একটা এমন লোক যার চোখ কান খোলা আছে and যার মধ্যে তার্কিক ক্ষমতা আছে, sufficiently reasonable power আছে, and সেটা যদি নিজে সরল ভাষায় লিখতে পারে তাহলে ওরা ওকে মার্কস দেবে। তো এই চেঞ্জটা যে আছে, এই চেঞ্জটা আপনারা অনেক সময় দেখবেন কি কোনো বইটা আছে, বই মধ্যে অনেকটা জিনিস লেখা আছে, ধরুন পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে, পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনেকটা জিনিস আছে, আপনারা বলছেন আমি তো স্যার সব পুরোপুরি বইটা পড়লাম, বাট ওর যখন কোশ্চেন দেখছি, কোশ্চেন তো আমি আনসার দিতে পারছি না, কি লিখবো সেটাই বলতে পারছি না, সেটাই বুঝতে পারছি না। দ্যাট ইজ হ্যাপনিং বিকজ ইউপিএসসি আপনার কাছ থেকে চায় কি আপনি যেটা পড়ছেন এখন সেটাকে দৈনন্দিন জীবনে তার কি উপযোগিতা আছে সেটা আপনারা কানেকশন যদি সেট করতে পারেন তাহলে আপনারা you are better placed to qualify this exam. For example, আপনারা 2-3 দিন আগে দেখেছেন 17টি কিছু পলিটিক্যাল পার্টি জোটভাবে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন, বলছিলেন কি ইডি আর সিবিআই এর মিসইউজ হচ্ছে, তাই জন্য কিছু রুল করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন তো। এখন ইউপিএসসি আপনাকে এখান থেকেই কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে, বিকজ দিস কোশ্চেন সুপ্রিম কোর্ট রিজেক্টেড। অনেক কোশ্চেন হতে পারে কি সুপ্রিম কোর্ট কেন রিজেক্ট করলো, এটা কি সেন্ট্রাল স্টেটে বিবাদ আছে, সিবিআই পুলিশ এজেন্সিকে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা উচিত, অনেক ধরনের কোশ্চেন হতে পারে। এন্ড ওটা আপনাকে কোই সঠিক আনসার জিজ্ঞাসা করছে না, আমি যেটা চেঞ্জ দেখলাম ওটা আপনার ওপিনিয়ন জানতে চাইছে। নাও দিস ওপিনিয়ন, ইয়োর ওপিনিয়ন, 2% যারা আছে আপনাদের দুজনের ওপিনিয়ন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থাকতে পারে, ওয়েল এন্ড গুড, নো প্রবলেম, বাট সেই ওপিনিয়নের পিছনে প্রপার রিজনিং থাকলে আপনারা বরাবর নাম্বারটা পাবেন। সিমিলারলি আপনারা দেখছেন বেঙ্গলি খবরে খুব দেখতে পারেন এই একটা এনআরইজিএস এ টাকা আছে, এখন বন্ধ আছে আপাতত। why it is that, what is NREGS, কেন বন্ধ আছে, এটা সেন্টার স্টেট রিলেশনে কি হবে, সো দিস কোশ্চেন দে উইল আস্ক, এন্ড আপনি বলবেন যে স্যার